Morning Muyombia Mark Mugalasi Joshua Mix Farm to see me Eddie Travel Life Log Twa Hawarakira Morad K Momo VIP. You're welcome Morad K Momo. Yeah, you get the VIP. Yes, Godfrey Tambara, Louis, Wabui Nelson, Kato Muhammad, Antonio Random Things VIP, Matovo Henry, Brigitte Kakai. How are you, my people? Now,
For me, njagala ekibuuzo kino kibeere wano. Are you planning for your kids oba the government should plan for them? Whichever government is on. Anti kakati bw'ozaala kati Museveni ababa planningira bw'oba gwe toba planningidde. The question is, are you planning for your kids oba the government should be planning for them? Oba byonna bya Mukama. Abayi temulaba nti kawundo ziri comfortable. Emmoroka eyo emaaso eri comfortable. Toyota bakola emmoroka eziri comfortable. Pajero bakola emmoroka eziri comfortable. Mu lockdown awo navuga ku Pajero. Naye Pajero yali ekutte omuyindi. It was comfortable. Naye people were buying it 15. Kyokka the car was worth like 30. But people were buying it 15. And the guy struggled why he finally sold it like 17, 18 around there. But it was a nice car. In the beginning he wanted 26 and then he went on reducing because people were not buying it. But that car is comfortable. I think at that time it was a UBB. It was a UBB and you know people can be funny. People be buying UAS at very exorbitant prices. They come to your UBB and they are offering you very small monies. Tony Ronald, good morning. How are you this Wednesday morning? So guys, what are you doing? Are you planning for your kids or the government should plan for them? Because like some of us that went to UPE school, and I recently heard that the time I went to Chitebi Primary School, it was at the UPE. But for us, we are paying over 20,000, over 25,000. Because I remember going to St. Anthony in Kajansi, and then at St. Anthony, which was a private school, we were paying around 100 over. Katate, this one we are paying 2025. I am sure it was a government school, but people told me when so maybe it wasn't UPE. That class yadi kugamba kali basomesa. Nyo. And for us around P7 we dodged. Ne guy bali bamuita Mike ni Sally Mike. Oba Sally Mike jali Sally Mike. Boba joli Sally Mike yanda ko dodging P7 and thank God that quarter. Kuba yeti yali kondoza ba guardian na ye nzibankube emikko nenzira mu line. Sally Mike used to dodge. Good morning, Moses. And I watched the prayers video. If we can buy a brand new battery, then the price is the real deal. If a new battery can give you like 7 years exactly. However, the problem now is that the government reintroduced 25% import duty on the Prius. So they are going to be a little bit expensive. You'll end up buying the Prius like at 55 million shillings, which is too expensive. That if it's that expensive, and then the battery that comes with the car would die, and then you sort of like you are like the average Ugandan that doesn't have a lot of money. Then it abaye naye mufunde muko tetuganye muli ba student niye ofunda muko no banga togize wa isawa kapotoka ko old model nampudanga kaito old model adia I want old model katimbegereza balinga abatwala notwala havuga zi new model Matovu Henry agamba we have to plan for them. Antonio Random Things is saying I'm planning for my kids. Ain't not trusting anyone because it's my responsibility. Do you guys realize that when we have children, we have every child you have is new responsibility, a new burden, a new weight, a new job, a new like the kids. The kids, the only positive thing they bring to your life is that people look at you as a responsible person. But the things I say are my own things. Mama Ban is seated here with me. She doesn't share my thoughts. The things I say, and I've seen some men that share the thoughts with my thoughts. Majority of women think of kids as gifts, as blessings, as presents from the Most High.
Yeah? Apparently, and I know why the women think like that, because for them, from the time they are pregnant, they have people that are pampering them. Yeah? They get baby showers. Yeah? And then when they have the kids, it's like their glasses, their healthy glasses. Yeah? Their in-laws be there. Oh, everybody tusajja kasukali. But for us as men, from the time omukazi wafuna olubuto, but the stress starts. The stress starts. Yeah? Yate kati mukama nakola obi omukazi nabanga akusingako kasente. Otandika okubiraba anti ogenda tuuka mu ddwaliro nga si gwali sasula. Kati ekyo nakyo ate kikuyiseemu engeri, because you know men are meant to be in control, but we have to understand there are times we will not be in control. So if you're not going to be in control, even in the hospital where your child is going to be born, your self-esteem can be handled properly. Mama nyabo. But anyway, you as men, you as women, because I know we have women that love kazi here, are you planning for your kids? Or what the government should plan for them? Or what your navia mukama? Now you on your old model cars. I take one on your sick. I got a model case that kati chaudi cheese is okugaba chimotoka. Chimotoka cha amani. Eh? Nsereko stash is going mukama mulungi. Kati I have someone I'm seeing. Na ye scrutiny yange ya amani. I have to plan for my kids, no one else. And kati you as a man starch, the moment you have a woman as well, you're planning for the kids and the woman. I was watching a video today and the guy was saying that abakazi babeera wao nga bagamba n'okugamba kati ng'ofiira wano bo balinga batajja kufa. They did their planning kati ng'ofiira. As a matter of fact, even the men did their planning. Bwenfiira wano mbenga nyinako embaleke. Babakazi, they don't plan for that. Kati ng'ofiira wano otulekawa. Bw'ofiira wano bitwaline mama bani mu mmoloka ng'ali mukunyumya n'omuwala awo ng'ali mu mugamba abakazi tulina okukola ennyo kati omusajja bw'afa bo balinga abatajja kufa. So when you marry, you're planning for the woman, you're also planning for the children. But are you planning for the children? I know people that don't plan for children. Nga ye the biggest plan he has for the children is having them. Ng'abeerawo n'agamba wa taata waffe yatuzaala batono nze nyina zaala bangi, n'omubuuza aha bw'onoomala okuzaala abangi then ki ekiddako nga talina kiddako. Awudi saagala njagala BMW. Oh, Heath Moses, good morning. Arthur, if the government is failing on service delivery, how about my kids? Aren't your kids a part of the services, part of the people the services are delivered to? They get UPE, now they get USE, then they also get medical care, then they get roads. What else? I think those are the only things the government owes us. Good roads, good hospitals, good schools. Yeah. No, actually the government makes us believe that they only owe us good roads. In actual sense, they owe us a good transport system, which may include a railway system, a road system, a lake system, like water transportation system, river Nile tuitako, Lake Victoria tuitako, okitegera. But we are made to believe that the government only owes us roads. But ababera kuleksa, I think the government is doing something. Katigende bawe a meri, sebaziba meri ebidyeri. Yeah, I saw the government like launched something on the lake. But the roads, they really need to do a lot. I don't know why they don't, because they have the money. The government has the money. At least me, as someone that has paid taxes before, being fined for nothing, I know that they get money. So if they find like 100,000 people, there are people that there's someone that came to my TikTok and he said that he owes the government 1.5 billion, but he has never even held 50 million, which taking. But I'm sure the 1.5 billion includes fines and all that, which taking.
Planning for my children goes both ways. Government sets up the facilities while I make sure the facility is used. If Moses said not ogenda kwetuga, if Moses ogenda kwetuga, the government does what? The government is only helping you to set up those things. And sometimes I think mwebagayi we mutambulako ne mugenda keye Bulaya, mugenda keye Bulaya, mugenda okoma we Kampala nga mwerabidde nti muli mu Africa. I think you guys forget that you are in Africa. But the fact is, in Africa things don't work the way they work in Dubai. They don't work the way they work in the US or in the UK. It's Africa in general. There's something wrong with Africa. I think that there are just a few countries in Africa where things are actually going right, like South Africa. But even South Africa, like 70%, and then Egypt, and then in Gaddafi's Libya, things were going, I think, a little good. The rest of the countries, I think even God sits there on his throne and he says, what happened to Africa? Guys, we are writing a YouTube series for you guys. It's going to be coming very soon. Yakwamba wa link when we start shooting. And in that show, someone was tasked to write about tribalism, and you know tribalism is a very delicate thing. So we were discussing, and she was saying, you know what, writing about tribalism is very delicate. But me, I don't even like tribes. I don't even like tribes. I wish we had just had one country with Ugandans. Tribes are a curse to us. And then she said, but even me being Ugandan, I wish I was born in America. But I'm not born in America. I have nothing to do. I'm stuck here. And I'm sure there are so many people that feel like that. Like okay, like I'm born in Uganda. Yes, I'd have no problem if things were going very well. But I'm born in Uganda. And yes, life is hard here, but even the people that are supposed to make life be smooth, nabo kwegamba befa kuboka okitegera gamba man. And you guys, have you seen President Ruto? President Ruto tanaweza akoya de myaka ebiri ku ntebe. He looked good, he looked young when he took over office, but in a couple of months the guy is old. Namutunde gulonga face a good demweno maso. The guy is old. And I think Kenyans are not easy. For us, one about to buy in government offices, but and kakunyidira. Naye Ruto bateko kuba mutadeka akazi to Gaya akaddiye. Fe wane chikaddiye abantu. Kugawa bakulya nnyo, alya nnyo n'alya baga n'alya pizza. Kugana yesanga ng'omubiri gulina gukoye. Ng'omubiri agulisiza nnyo junk food. Gamba. And I'm not exposed to Kenyan news, but majority of our government officials here die of cancer, which is directly related to luxury. Kenya, I think those guys die of natural causes. Cancer is not natural. But anyway, guys, have you seen Ruto? Recently, you should go look at his recent videos. Guy has grown old, probably because he works for his people. For us here, people be growing young. People like Minister Namuganza, yeah, those guys. Minister Namuganza is growing young. Have you looked at her previous videos? What we again look signing it up commissioner. Chick is growing young. So one over to Bakura. But guys, are you planning for your kids, or what is the minister planning? Or is the minister planning, or is the government planning? Because
man olina planningira abaana bo wajja banasomera secondary masomero nogamanya the amount of tuition that those schools now make people pay, then no planning. Omwana wa bagenda ingira secondary in 10 years no barabara in 10 years but abantu bana basasula tuition wa sente meka, and then you start getting that money together, or that you start saving for those kids. You need to save for your kids, by the way. School fees, medical, clothes, toys, because omwana wagenda tuka mu secondary nge wakai no kubawo ne gari javuga for exercise. I know kubawo ne video games. I know kubawo ne tasks emirimu jana akola emirimu jo mutwe kitegeza yetaga tools, yetaga raw materials, all that requires money. When your kid is in secondary school, I know kubanga ayambala bulungi, talina kubanga Arthur. Talina kubanga Arthur we abera mu secondary school. Omwana obwo abera mu secondary, I know kubanga tebajja mugoba fees, tekirabika bulungi n'akatono. Okitegeera. And fe batugoba fees ne tuka point nga bakugoba fees n'olemera ku ssomero. Kuba bagenda kugoba fees oleme odde wakanga teziriyo kati nga bagoba n'olemera ku ssomero. So you don't want your child to be one of those kids. Then I find that mwabaina abaana abato mukole nnyo bambi oteeke emmotoka ewaka, emmotoka etwala abaana ku ssomero. Sometimes I see kids nga bali ku boda nga baliko bokka abaana basatu n'ogamba mutufu ng'akaana tekamanyi na kwekwata naye nga bakatadde ku boda kali ekatwala ku ssomero n'ekanonayo olumu ng'owa boda mutufu olabira ddala singa emmotoka zino abazivuga baba basiru. Abaana b'abandi bagenda kukola ki? Bagenda kati kwegamba abaana bo bw'oba tobaplaningidde bulungi, at least gula kistaleti etwala abaana kuki, staleti etwala abaana ku ssomero ate era okole. I find that sometimes tulina ebyekwaso bingi. Nze ndaba ng'abazadde baffe abalinamuko ku byekwaso, ebintu ebimu bye baali badde basobola okukolera abaana baabwe ne batabibakolera ng'ate baali badde babikola naye ne bagaana okubikola. Mukama munnange tannaba kuggulawo nzigi. Bro, I need a wish from year 2008-2010. How much it would cost? That's a question for Friday the Raw. Antu ina question Friday the Raw. Yeyo je tubulizako ebibuuzo. Lero tuba mu kiboozi kyaffe. Ati lero lwakusatu. Lero tuba mu kiboozi. After watching part 3 of Prius Hybrid, tuzireke mu bulezi rumiyoni. Bogame Nethani. Prius teyandi badde nombi nnyo. Teyandi badde mbi nnyo. Kamasi ke katusumbuwa kokka. Nanga abantu bayingira batya amakubo. Kati yateeka gaadi ku mmoroka ne gaadi emufuukidde ekizibu. I plan for my family, most importantly the kids. Government has got no plan. The government has got a plan, but the officials of the government also have their own plan. Naye mmwe mulimu baminisita abanyirira naye Paasi Sinamuganza ye yanyiridde adda buzzi buto. Mwamulabye ne baali bamukuba mu parliament, waliwo nalanga bamukuba bamujje kuba ku bwa minisita. Kati ate olaba anyirira bwato ku TV ya Bukedde, kati kubamu akafaananyi bwanyirira in real person. Kyekyebaga nti President Ruto akaddiye nefe abantu baffe wano badda buto ng'ogyeko abasajja because abasajja bagejja ne balabika bubi. Okitegeera kuba mwalabani ono yali omusajja ono Honorable Ronald Kibuule yali muvubuka muto n'agejja nyindabira ddala nga kati ate these government officials abafuba okulaba nga bakuuma sayizi zaabwe ate bo tebakaddiwa. Kati mulabanga minisita ono Jesse Muyingo talina gy'alaga, tosobola namulaba nti mukadde. But of course the Ministry of Education sinyinaayiko nnyo obuzibu. Official ba Ministry of Education bagezaako okukola kye basobola. Okitegeera, because I'm part of the education system, I see that for them they are trying to do. Bagezaako ministries esimanyi oba zikola Ministry of Health, Ministry of Works, abo bosi namanya kibaliko. Naye nga Ministry of Education yo for sure, because mu education system nyinayo byenkola. So obalaba nga bagezaako. Naye nga ate Ministry of Education ebintu ebimu ebigifuula ey'amaanyi biva mu ministries zino endala. Okitegeera, Ministry of Transport, Ministry of Health, nti abaana balina kuba healthy based on what. Naye ne Ministry of Education bw'ogenda mu education sector
Ministry of Health naye ina byekozeeyo ojaga naye kati gwe ogenda kulinda ze ministry ezo zikuplanningire oba abaana batandikira obadde basevingira abaana mbasevingira sente muguleyo unit trust muteekeyo sente muzimbe ku bizimbe ng'ebyo buli mwana omweka apartment ke oba bwa apartment bwe okitegeera bubeerewo kati waliwo bavubuka bannanga abatannaba kuzaala bwoba tonnaba kuzaala this is your chance actually to start genda okuzaala ng'omwana nemwe teri kinyuma nga kuzaala mwana mu ddwaliro nga sente weeziri omwana ne bamuzaala mu ddwaliro nga ne bakuba bbiiro eddwaliro ya miliyoni 1.8 nga togenda kwesikamu nti mbadde mmanyi ziri 7 nga waterekayo miliyoni zo 4 gyezinoga kati tuno tujja kutuyambako wali agamba nzikira twagenda mu ddwaliro ebya last born wange byo byali bya lockdown naye nzijukira abani bwe twamuzaalira twagenda mu ddwaliro maama abani n'agamba me I want private nga siwulira mu buzibu ngaka kati batuweka ruumu ne batuwaka ruumu bagenda tuwa biiru nga tekanga ninga nze no and I paid mwe eyembere nyuma nogenda mu ddwaliro nga akasente wakapulaniza ak'omwana otegeera kwegamba formula yali anyigamu nali sisubira mu mukebe gwa formula kuba gwa 12 ogwo gwa newborn naye ng'era weeri sente ya formula yanga twetaaga okugulayo formula mikebe emeka nanga asooka oguleyo 3 nengenda gyali 12 times 3 ye 36 janyigamuko kuba nali sisi naye era nga weeziri mwe bagayi abatannazaala kola nnyo mukyala w'olufuna olubuto bwati oba girlfriend w'olufuna olubuto bwati of course kati bwaba girlfriend ng'obadde tobeera naye n'afuna olubuto n'eza DNA eziteekewo nze mbabulira bano abaana b'ennaku zino tebasoboka nze nyina bato banga batannafuna ba girlfriend bali committinga naye olumu mbasaasira ne ngamba bannange emiguunu akigino gye mugenda okuwasa bano abaana b'ennaku zino sisimanyi na kumanya mwana I struggled a lot because I had no father, so I'm planning for my son so that he can have a better tomorrow than mine. Thank you very much. Banange guys, you men, don't abandon your children no matter what. Don't abandon your children. Nchimanyi olumu abakazi beesiriwaza nakola biki mujjeeko abaana bw'aba akakasa babo abakuwe obeere nabo nze ne maama bano twakkiriziganya dda singa tutuuka nga tulina okwawukana because majority of the time ebintu ebitwawukanya kiba mukyala kufunayo omusajja amuwaga kyekyokka fe abasajja we don't have a problem, we don't go anywhere. Ne bwenfunayo mutowe era nsigala nkoma weewange kati fe tetera kunoba era nze ne bwennoba yaba nnobesezza kati bwennoba twakkiriziganya ngenda n'abaana bange ate mu Africa tekikkirizibwa musajja kunoba kitegeeza ye yalina okugenda kati bw'afunayo gaayi amuwaga afuba okulaba ng'afuna gaayi nga gaayi oyo ansinga kuba bw'afuna gaayi aba alina kgenda n'oli ye aba alina otuleka bonna ne batabani bange ye n'agenda. That's how nature has made it that omukazi bw'afuna omusajja omulala alina kgenda n'oyo omupya. The problem these days you guys is that ate bakazi baffe abasajja abatusingako tebatera kubaagala. Abasajja betusingako bebaagala bakazi baffe kubanga the fact that mukazi w'omuyina kati bali abasajja abalala baba baagala kulaba kyama kimulimu omugayi ow'amaanyi ono bw'aba ayagala kano akakyala kano kiki ekikalimu kati aba ayagala agezesa kati bwe buzibu abakazi ate bwe batannaba kutegeera naye nga tekigaana kyonna kyekiri gwe ng'omusajja tova mu bulamu bw'abaana bo tulina episode gye twawandise mu show gye tubatedde ku YouTube. Taata bamwita taata Mukisa, taata mutaaleko omwana we, taata Mukisa aleko omwana we n'amuleka ewaka. Kati bw'amuleka ewaka Mukisa abeeraawo baneiba be bamuwa emmere biki ate taata Mukisa yaasuubira the neighbors should give Mukisa food because they have a lot of food, you get, which is a very bad thing. And I know there are so many other men that do that. They abandon their kids, they leave them home. I grew a guy, I don't even remember his name, when we were still living in Kajansi with my aunt, God rest her soul. And this guy was very sharp in class. He was very sharp in class, but the father was very ruthless. Kuba
na yamusasula fees naye nga gali guy muvuka bera ne infection ku matu eva abera ina amayuga nga gazimbye gati he was really a sick boy ninga tata wamukuba nnyo ningete mwana mugezi mu kibiina mu class ye yasinganga okitegeera kati guys ate naddala abaana abalenzi you guys need to understand that these boys need to be your friends. These boys need to be your friends because they need to be able to talk to a father figure. One of the plans you need to have as a father is you need to have the ability to talk to your kids, the boys. Every time you go back home, make sure you get a moment to ask your kids, okay, what was going on today? What did you do today? How was your day? Are you happy? You ask them. That's one of the things you need to plan for. So you, as whatever you're doing, make sure that whatever businesses you do, whatever jobs you do, make sure the jobs you do will give you some time with your kids. Because okitegeera gwe byonna byonna byokola ng'obyokolera ogenda kufoveewo byonna ebirala byokola obikolerera baana. Arthur, to my perspective, I'm the one responsible for my family and the future generation. Yes, Morad came Momo. The government is not going to take care of your kids. It won't. By the time the government demands you 1.5 billion, just relocate to Kenya. Zinange ndabira ddala government wetukira okumaja 1.5 billion. Mfuna bufunyi passport. Kati nzo kusasula 1.5 billion e Uganda ngende US. Ate omuvubuka yagamba bambaja 1.5 billion. Nene million yatano tazikwatangako. So I think someone was using his tin to import stuff and they were not paying taxes. So you are a sigara best practice. Muntu wa importing ebintu bya million 10 tumwagarako sente bweziti. Fete twagala kumanya oba nyini yo yagikozesa feka satwa batini ngetambula. Fetini gye tubanja. Okitegeera. And somehow nebo nogenda mu koti tosobola kusinga institution okujja kungero ina sente nyingi. Recently I saw which some company did win URA in court, but it's very hard for you to win URA ngato ina sente nyingi. You know kubanga you can hire some of the best lawyers to be able to win URA in court. So at 1.5 billion you just ochiva nogenda mu America no sabiriza ku street ekinacho no manyanti chiwedde. Which road is that? Life is fitness. I'm planning for my kids. It's my responsibility. I can't wait for Bazirwanako to take care of my kids. Tare Samuel, good morning. South Africa, man, it's countries like Rwanda, Algeria, Djibouti. I've not seen those countries, but I think South Africa is still a little higher than us. South Africa is higher than us. Football tribe, good morning. And Arthur, my mom is one who had money, and my dad had to respect and listen to her rules. And it would be interesting seeing, man, abasajja tukole nnyo. Kola buli kisoboka obeere ne ssente. Kola buli kisoboka obeere ne ssente. I'm telling you, gwokubeera nga tolina ssente, it messes with your head. It can mess with your head to the extent nti olumu omukazi ayinza n'oba tajoga. Nenga nebyakulola banga ajoga. Nenga the fact is bonobera nga tolina sente nga mukazi we alina sente akajoga kajja kujja. Nenzira mujja akuddamu ejja kuba yanjawulo. Ruto looks like Biden. Ruto has grown old, guys. Joshua, you saw Ruto? He's old. Ate nga akyali muvubuka muto. Kale si muvubuka naye ng'era akyali muto. Ruto is being held accountable. Arthur, they will come for you. Stop talking about Murad came away. Where have I talked about politics? Me, I've just talked about the things. Ruto is being held accountable for all the promises he made while contesting for that office. The Kenyans, while the ones hustle to show, they want Ruto to show results. Kenyans hold their leaders accountable, by the way. And I think Kenya has kind of like they respect the constitution a little. Until those guys came, buy you no nebintu. Nenga botunulira abantu be bakuba amasasi bali batono nnyo. Okitegera. That's why we kept saying kati muba bikola wane e Kampala. Mwalira bya abantu be bagwa ku ttaka wano. Okitegera, because Uganda police does not joke. Uganda police will show you what it means to be police. Iyo Nisani kibannange. Bira bikabubi.
eno ndisani chere ile kano hard body na inga zili enkadde jirabe yonna eri wansi sinsitula aleka yatagina neera bikabu double cabin zirabika bulungi nga nsitula it must be a hard body tenda bikitensanyusizza. I'm not happy with the way it looks. I'm not happy. I feel like we need to start sending young people to parliament. The old ones should be removed. Nekoloza abakadde boyinza otegeera nti bakadde nga banyirira gwe abantu abali mu parliament banyirira lulinda labye sewungu seba akoza akasusu senga simbuto bana abasajja ate ne bana abasajja senga simbuto tebali tegeera nti bakadde because ate abakazi baba mu parliament balina bye bakaddiwa ate abato be musindika mu parliament be bakaddiwa abakadde bo badda buto senga sinkanyanya tetwali tegeera nti gundi mukadde. The people that are in parliament don't grow old. Each family has unique circumstances such as career goals, health conditions, which is giving significant impact to decisions to have kids. Personal planning allows for this. Well, everything is unique. Everything is unique, but you need gwengo musajja. The moment you decide that ngenda kuzaala abana, don't depend on anyone. You guys I saw a story of Chisera supermarket. You guys know Chisera supermarket in Kawempe. The owner of Chisera supermarket yali mugagga. When he was alive, the supermarket was thriving. Gainane business that is thriving and all that. When he died, because he did not plan properly, because planning includes having an exit strategy. Tisenga nvaawo kyekiddawo because ojja kuvaawo okitegeera ate somehow abakazi be basigala bo bawangala tebafa kati tulina okubeera ne conspiracy theory egamba oba be bajjawo babbaabwe okitegeera because how come it's natural omusajja yafa okusooka omukazi ne bwaba mugagga nnyo ne bwaba mwavu nnyo omusajja yasooka. We need to have a conspiracy abakazi bano bakonayivinga ne Katonda okitegeera. But anyway, the owner of Chisera supermarket bwe yafa ebyobugagga bye ne bitandika okukola ki ne bitandika okwonooneka. Chisera supermarket yegudde olumu teggulawo. That's poor planning. Kitegeeza abaana bwe yabeerangawo nga mulamwe ng'abatwala butwazi mu ice cream, abaana tubagulire bbalaafu si ice cream, bwire bbalaafu wa 10 amanye nti embeera si nnyangu naye ate si yasobodde okulya bbalaafu abalala tebamulya namulya okitegeera. Kagwa Dennis agambye namuganza mulala mukko mumulaba namuganza tagenda oyinza olowooza alina 32 oyinza olowooza alina 32. Good morning guys, ndi wano ku heartbreak. Atani yakumenya omutima Adrian ng'olabye bawala ba Eva abo si bangu, bawala ba Eva si bangu. They will break their heart like it is theirs. Omwana akwata omutima n'agumenyamu ng'alinga amenya akati. Naye ng'ojja kiyitamu Edwin, ffenna baatumenya emitima ne tuuka ne tuguma. Olina kubuuza Abudunasa. Abudunasa yagenda n'ayogera wano ku bakyala ng'oyinza olowooza myaka 5. Alina okwogera ng'ali myaka 23. Kichildren mukirabye? Ate Antonio n'ogamba sikulaga bichildren. The children nja bibalaga. But anyway guys, are you planning for your kids? And what are you planning for your kids? Muve mutugamba obugamba nti I'm planning. What have you planned? Chicho okoze. Chicho nemwe ekibuga nga kikalu. Tetubanga waliyo striking nga tetugimanyi. Ekibuga nga kiri very empty. Ekibuga no kiri empty. Olabire liyo yonna wakalu. Eno kawundo ya gundi ya kikale ekyo nayo bwebe tukudde ebendira lulina laba kawundo ya bulaka ninga nange. Aba traffic bakulaba ng'oli muyiga kati o traffic alengeredde oli owa Kivani guard n'amulaba nti ono muyibe ono ateeka okuba alina ebisaanyizo by'atalina n'amuzza ebbali. But anyway guys, are you planning for your kids? Oba nsinikide muli ebinju oba government yalina okukola ogwayo oba government yalina okukola ogugwo? Because guys, we need to understand
that government can plan. Era government ina plans. I remember I was talking to a certain lady. Nangamba, a friend of hers yali asomeye UK. Najja in Uganda. Ngaze genda kola mu KCC. She applied for a job in KCC in Nebamuwa. Nga ye kyaliko. Nga yagala to be part of the people that contribute to a smart city. Ngaze na kupulaninga to make Kampala a smart city. Na yembu agenda oyingira mu KCCA. Nga the plans are there. Na yembu nga implementation ina abagirwanyisa okitegeera, because sometimes we might actually think that the president is a problem, naye ng'ogenda okwesanga nga musajja wattu naye byamusobako. Omanyi nga bwobeera ewaka abaana ne bakusobera ng'onoonya ky'obakolera tokiraba, kanaye jagenda okwesanga musajja wattu ayina abalungi n'ababi, okitegeera, kwegamba nga pulaani weeziri naye nga n'abazirwanyisa bakola ki, nga n'abazirwanyisa weebali. Kati oli yagamba nti yayingira mu KCCA nga pulaani gyeziri okufuula ekibuga kino Kampala ekyamaanyi, naye mbu nga baazituulira pulaani, okitegeera, pulaani ntuulire, nga abazikola abaagala zitambule weebali, naye nga n'abataagala zigende nabo bakola ki, nabo weebali. Kati mbwera n'agivinga up nadda e Bulaaya, otegeera, nadda e Bulaaya n'agenda akola ebirala. Nti pulaani weeziri ezifuula, kati pulaani weeziri gavumenti ye pulaaninga, nemanya nti epulaaninga ebintu bigende bulungi, n'aba pulaaninga bigende bubi nabo gyebali. Nga bw'olaba nti ne muggulu waliyo abantu ba Katonda ne wabeerayo n'abasitaani, nga waliwo abaagala ebintu bigende bulungi, waliwo n'abaagala bigende bubi. Nga bwe bigenda bubi, I was watching a movie bagiyita Expendables. I saw a marketing trick that Hollywood uses. They leave their movies to come on YouTube periodically. Basobola okusaba movie emu ne bagisaba for like 24 hours. Kati they use it to market their actors. So I was watching the Expendables on YouTube, and there was this, I think it was Expendables 4. John Rambo he pretends to die at the beginning of the movie, and it was the guy that was giving them the jobs to go and fight the bad guys that was the actual bad guy. So at the end, John Rambo jane ne helicopter na bamba sati papa. Sawa dangi da film. Era nagira akoro ne bakasawa musanvu ganyi na assignment ateze nakoze gulo ne baka musanvu kanali nyina zikola ubi ne bake ku musanvu, but I slept at musanvu yesterday because really nalinda ba film. Ekyo kye kitusumbuwa okuzaala kigira kulinda azaala abaana Mikel Edwin kalumamu. Nina prudential insurance for my kids. Every month I pay the money. Can't take you on the send zo mezi guno. Mbade zile sinagusayo. Nange batabani bangi nabatera yo prudential. In the beginning najisanga siziterede yo bo nga plan nze ngule mwaka motoka akapya. Zero mileage. Nga ngambi kanteke ya kasente kangako nakagula muka kapyata. But plan nezichuka. I've driven some cars that are almost new. Kati China chenjagaza mmotoka sente z'abaana ezo bizina avaayo nga nzizaayo ngamba kolera unit trust nga nyongera mbatera ya kasente akalala. So Aniko, good morning. Omni Wandiambi, Omeja Moses, random things they had body balafu Mukwaya Richard, hello nendo katintani kantani kiringa nga kamala okusoma zino comment mbasivu leera nekikaziza anamunya, but still kiseera teyategeka abaana because he was not in good terms with them and their mother. Ate mukyala muto yawasa Nyashi not Magezi. Awo senga osiruwala ng'omusajja n'otandika okuwasa Nyashi. Anti kati the problem that happens when your woman knows that Nyashi kyekikulu nebyo atandika obubunga alikirawo bukolako natandika kukola ku Nyashi. Kyovula abawala babeereyo nga bali mu gym nga ali mu kukola bukozi Nyashi akola hips byali ku byalowooza nti bye bikola amakulu ebirala byonna n'abyerabira. Mukama Katonda. Asa abasubuzi on strike today. Wamanda byamaduuka gonna magale teri mmotoka n'abasubuzi ndo bebafuga Kampala. Kibebe okirabye Antonio. Ngambye kibebe okirabye mama banantunulira n'obusungu nga kakati nzo obusungu antunulirako bwaki ndabye bulabi. Kati olomba kupakinga.
kati obusungu bwaki ate kibebi nze nakitaddewo kibebi nange ndabye ekirabye nkisanzaawo ate kati ffe Katonda yatukolanga amaaso galina okulaba tetulina kyakkola nenne mwe basajja bannange Katonda alina engeri gye yakola abasajja era abakazi baali tulese ebintu ebimu naffe tulinga ttaala kasita oswitchinga on voting yaka amasanyalaze kasitagabaako okitegeera amasanyalaze kasitagabaako you switch on the light comes on tetulinga abakazi nti twetaaga okumasaajinga nakyo okitegeera omanya line tubazaamu mpolampola ate kati mwe mwapa omukisa buli lwenjira nga mbayo kenkasuka nga atereera buli nga tunagenda omalako guno omwaka ng'agambye ne bufuna basatu mwaka tulia nga ne bwenfuna omukasitaba nga ye official wife era agenda okugira nga aganda nange nkusaasira you are just a man Murad Kemo ngenda bawatira Google Drive link olwaleero. After money loses value over time. For example, my dad bought land at 50k in Mukono in 1990s. I think the best way is to buy plots and land for the children than saving money on accounts. Andrew, the problem with, yes, it's good to buy land. The problem with land right now, nti atoligula nibalitwala ate balitwala banene okitegeera abalitwala banene. The best thing actually to do is for you to do businesses that bring in money okitegeera nti your dad bought land in the 90s. At that time, the people that are stealing land right now, the people that are grabbing land right now, we are not there. Or they were not as powerful as they are today. There are things that now we cannot even talk about, because when you talk about it, but you can imagine, boyogera ku government, now you're doing politics. Don't talk politics, but people should be able to talk about politics. In the free world, people should be able to talk about politics. That's where that's why we say we are advanced as a human race. Until I can talk about politics, the things that are going wrong, the things that are going right, and not have the fear of bagenda kuno. Nah, that's why I told you we are in Africa. Otegera ebintu mu Africa wano engeri ebintu gye bitambulamu si gye bitambulamu mu nsi endala. Nti you can imagine sometimes olumu ngena ndowooza mu continent we banza n'omutima ne gunnuma ninga ate tolina kyakkola bagay simanya banamu olumu muwulira nga nze bwempulira olumu ngena nenkuba ekinnya omutima ne gunnuma nti gunnumidde emmotoka nga ninga gunnumidde ensi yange ninga ani Katonda twakkola ki ffe tusinga okusaba ffe tusinga obubi okuba obubi. Iso Ivan, yes, good morning. Muzei told me he sold his land and cows to educate us. He planned for us by educating us. Era nange nkoma kubasomesa. Jayse kajja. Buli muzadde ndoza we yalikomye. Buli muzadde fubokulaba nga abaana baweera amasomero amalungi. Ekyensinga nzo okukolerera. Nze abaana abange njagala bagende mu masomero nga teganyomebwa. Nze nagenda mu ssomero nti simanyi kati ssaawa eno olyogera nako teri nze bwe nasomero nga bwe mmanyi nti ly'amaanyi kuba nali nsomerayo. Naye bwe navaayo nenda abantu waliwo amasomero ag'amaanyi. Ukitegeera? Kati one of your jobs is to actually take your schools to responsible schools. Take your kids to responsible schools. That's one of your jobs. Basomeseze mu masomero bafune kati ate tomalaga batwala masomero gibagenda bakuba miggo batwale mu masomero agayina skills ze gabawa. Watwale mu masomero nga mwana agenda networkingirayo. Okitegeera? Kati nalaba abazadde mu abazadde abazaala abaana nga balinga abata planning. Omuzadde azaala omwana n'atandika okumunoonyeza basa. There is a news piece I saw on I think it was on Bukedde, and there was this sheikh. Mbu sheikh nga atwala abaana abawe basare. Ninga sheikh abaana atabakozesa. Mbu nga atabazadde odira omwana n'omuwa omusajja mbu amutwala amunoonyeze basare. Nga gayi bwatuuka e Kampala sooka batwala mu loogi. N'asooka abakozesa. Ate bwamala obakozesa ne basare tetazibaawo kuba tezibaawo. Kati bannange we as men kati weewunye taata w'oyo omwana oyo omuwala gwe bakozesa oba abaana abalala gwe bakozesa baliwa. Ngenda ndaba girls abali ku street abatunda ebintu. Nga kati bazadde bono baliwa. Kati nga ate I've given an example of the maids that we get at home. Mubeera ne maid ewaka kati nga ye breadwinner ewaabwe ng'akolera emitwalo 10.
Chokanga ate ewaabwe ye breadwinner. Buli kakoona ewaabwe gwe bakubira. Buli kakoona ewaabwe omwezi gugenda okugwako nga sente ze yazitwala dda mu advance. Okitegeera. Then I saw a story of a guy, Yavad Dubai. He had saved up 30 million with his mother. So he comes, he takes a bus to Mbale. He sleeps in Mbale with the hope that tomorrow morning the mother will give him his money. Okogera ne mama ngate mama sente wezidinga yazirya. Nga mama yamugamba munafe twalina wane ebyetaago. Okitegeera. So there are probably things that you need to always remind yourself of, that and I tell people from time and again, I think maybe in the senior feeling because sakula na bazadde bange bafa nyina emyaka 2, then jajja nankuza, then my auntie, I think my auntie yankuza akao paka P6 nafira mu P6 and then jajja wange natandika okubeera nange nampeerera ate naye mu senior 4 sente ne zigaana kati awo mukama nankwatirako nentandika okweweerera from senior 5 and I tell people time and again that my parents are not my responsibility. My grandmother looked after me, but she's not really my responsibility. I am there for her, but I am my responsibility. Nze n'abaana bange. My nuclear family is my responsibility. My grandmother ajja luvannyuma. Lwaki nkyogera bwento? Because nganze bwe ngenda okutuuka nga abaana bange sibabanja ne jjajja wange naye tammanja era yakimanyi. Okitegeera takola ki tammanja nti gwe ng'omuzadde nga bw'olabirira abaana bo naawe weetegekera obukadde bo obaweerere bamale university oba bakole degree ey'okubiri oba ey'okusatu bagende bakole ebyabwe oleme kutandika bakubira amasimu nti ate omukubirako amasimu gaaki. Okitegeera nti nammwe mukimanye. I sometimes see abaana abavubuka tannaba kubako kyakolera ye n'abaana be ali mu kuzimbira bantu mu kyalo. Okitegeera kati abantu mu kyalo ne batandika omulabanga omugagga naye ng'ate naye si mugagga ne batandika omupayiringako responsibility abaali bamuweereza abaana ba mukwano gwe bakojjaawe bamuweereza abaana ba I have seen relatives of mine ate abaana be balabirira abatali baabwe tebasiima. Nyina be mmanyi eyo family balabirira omwana nga bw'onulabira omwana wa step brother wo and then ate omwana wa step brother wo n'akuleetera n'ababbi bakubbe. You get it? So aba abantu bwe bato tebatera nabo kusiima. So you need to understand that abaana bo is your first responsibility because they might actually look after you. Bintu nga biganye. They might. I don't want you to think that they must, but they might. Brian Wanyama, comment z'abaana ziweddeyo. After talking about Nyash, Bruno Betty should serve as an example. Katugenda kubanja bintu. Bruno Betty teyalina guidance naye taata we teyaliyo. Otemwalaba story Tata Bruno Betty ye mwenyini yetaaga kubuulirira. I've met the man. Not like I've not talked to him, but I've seen him. Because Bruno Betty is like family. Distant family. But I've been in a meeting where his father was. Tata we musajja mukulu naye taata we akyakayanira bintu bya ttaka. Okitegeera. If you saw a news piece of Bruno Betty nga bakubye ennyumba ya taata, emmoloka ya taata w'omuto. Kati taata w'omuto bwe nali ngenda ebweru omulundi ogwasooka taata w'omuto abajjajja wange yampa ne ku ssente ezifuna passport. Okitegeera oyo gwe bakubira emmoloka ne bajasa. You guys you will see that clip and I can tell you that taata wa Bruno Betty ye yapanga abantu baase emmoloka yoyo taata wa Bruno Betty omuto. I was in there was a meeting gye nali mbali bava kuziika and I would see that man nga akyakayanira ebintu. Okitegeera. So taata wa Bruno Betty ye mwenyini yetaaga kubuulirira. Kati Bruno Betty nze ndaba ekimu kubimusumba kukuba nti bambi teyalina guidance. Okitegeera. And then he got naye nga nze kyemusabira badde mbakwatagane n'omukyala naye baaba oyo omukyalo oyo mukama amusaasire. Mukama amusaasire. Nemwe Nyaasha eyo mwali gyesonyiyeemuko because ne bobeera n'omukazi nga ategeera kasita ategeera nti Nyaasha kyekikulu biri ebirala byesonyiwa. Nze Africa emmala because if it wasn't Africa it would have been South America. Wali badde nate ne South America naye ine ebizibu byayo naye South America boba Brazil eri mu South America boba naye ne Brazil nabo baavu naye ate Brazil nali mbaddeyo ko they are a little bit better.
Mr. Arthur, I'm advocating for all our aspiring MPs here. Guys, buy your own sound to make one on a cent in hiring. By the way, abantu abagenda okwesimba ku MP 2026 muliwa Roger from Bukoba, Tanzania. You're doing a good job, man, like a teacher. Amina Roger. So anyway, guys, tuberelewa abana ba me, I find that majority of the time abana baba abasumbukana basumbukana because batata tebali wo. I'm telling you that one of the reasons why Bruno Betty is struggling is because the dad was not there. Ichonchigamba. The dad was not there. At even the dad is struggling because the dad of the dad was not there. Which take it, right? Me, I've been in a meeting where Bruno Betty's dad, Bruno Betty ayogere embozi yagiteka, and I'm talking about it because he made it public. And one of the reasons Rachi Bagara Bakube Moroka ya tata wo mutonga bamanyi yiye. You guys have seen that clip where he talks about it. And one of the reasons why they were doing that is because Bruno exposed the hypocrisy in family, the Albadenga nuclear family. Kati, the step brothers and step sisters wanted to harm him. Nemoroka bakuba mu yanjawulo. Nenga ezimu ku ntade eziri yeyo ziba za ttaka. Okitegeera. Kati, I can tell you for a fact that if you're not there for your kids to guide them, to tell them that bobo no your girlfriend or no nya chino na chino. Okitegeera. Abana bamwe bagenda ku ending up we batunze Bruno Betty simunenya musajja wattu. Simunenya. Nze nga omuntu yakulanga sina taata wange, I know that not having a father figure in your life can harm you. Nze ngenda okutandika okubaako ne progress mu bulamu bwange nga nfunye a father figure. I got a mentor nga ate mulemerako. Okitegeera, but nga mukubire simu ne mugamba oliwa ne ngenda just to sit there and talk to him. Nakubuulira. Nakugamba bino ebintu ebimu bikola bwoti, ebimu bikola bwoti. I had like 4 mentors, by the way. Let me see. 1, 2, 3. I had like 4 mentors. Ngera nze mbabeerako. Can you mentor me? Nengenda. Era senga teyali mentorship baganda bangize nange nali ngenderera. Okitegeera. But then when you sit down with those the father figures that you've chosen, notandika okubalaba nabo nolaba weakness zaabwe nolaba strength zaabwe. But of course you have mentors from all walks of life. You have a mentor now you a mentor in business, then I had a mentor in personal life. I remember there is a time nali nakazimbe kasanga tingampeddemu nali nsigaze million oba 3.5 nganzikutte wano nzina wano. Actually no, I sold my car mukutunde moroka yange sente zimune some business nsigaze million 3.5. Then I drove. I did not drive because I had sold the car. Nembake moroka jenda basamu ya Chibina. Then I moved. I think I've told this story how many times. Then I went to one of my mentors, Nemusanga. Unambuza ate moroka eriwa. Nemugamba moroka njitunze nsigaza million 3.5. Neiba ze moroka ya million 3.2. Nangamba Arthur, tugende tugule moroka. Tugende tugule eyo todda ku bigere. He drove me in his car. Nitugenda paka ewa makanika wange yali anfunide ye moroka. Of course nayo yali imbi, but I realized later that it was better than not having a car. We bought that car. Okitegeera. And from that moment, and this mentor of mine yali yangamba yatundake moroka ina amale emyaka ejo nga sente azifuna. Nenga okuzikwata azigulemu emoroka nga sente ze moroka yazirya. Okitegeera. So from that moment I realized that at least imbeera nayo ne parkinga wali naye nga weeri nti bwe netaaga ekintu eky'emmotoka njine ejja kukola kyenkola ki kyenjagala. Mukazi wa Bruno Betty akabina kagenda kuyiika nga mukoka w'Ennamasuba. Anti bagenda mukuluusanya. Kati olaba waali bw'abanga ddala byetuwulira byebiriwo ebyamukozi wa because tuyinza okuba tulina nga naffe tuli mu lugambo nga bali abantu they are happily married. Okitegeera. Naye bwe tubanga byetuwulira byebituufu. Kati waali mukazi wa Bruno Betty alina abamukuluusanya balinga 3. Liro mulala pa, encho mulala pa, encho mulala pa, encho mulala pa. Bana agenda okumuvaako bati. Nga ate supu mwali. Ate bwa bakazi tebamanya. Baba abaliwo okulya. Anti buli wobera ejjukira omukazi buli wabera stressed alina jaddukira. Kati jaddukira oli alinga switch ya alinga ttaala bw'oteekako switch bw'oti ng'ayaka. Kati buli jaddukira bampisiza bubi babe banjogerako pa pa. Dakika nga 3 nga bamumaze nga yeebaka
kati nencha bwasoma ebintu byabogera ko alaweka video ku TikTok ngagende omulane abandi bubi kamba sibule bantu bange 1 hour weza atelero nyina open day muyombya Mark Mugalasi Joshua Mix Farm to see me Eddie Travel Live Vlog twa hawarakira Morad K Momo VIP Louis Waboye Nelson Kato Muhammad Matovo Henry Bridget Kakai. They don't Bridget Kakai yali wo iriko muchara. I hope you're doing well. Todi Ronald, Kabali Moses, Matovo Henry, Nathan Heath Moses, Michael UG, Ben Kako, Sereko Starch, Dero, Balvids, Godfrey Tambala, Nathan, Antonio Random Things VIP. Intari Samuel Football Tribe, Jones Info, Kagwa Denise, Edrin Mugirwa, Omni Wandiambi, Omeja Moses, Andrew 256 BE Soba, Ivan J Sekaja, Brian Wanyama, Sega wa Andrew Benjamin, Kim Semanda, Roger Kemibale from Bukoba, Tanzania. Musime Kim Job from Barara. Hey. And guys, thank you very much for being part of the broadcast. Namabari Mukamole, I don't take it for granted. Mwera bila pre-purchase inspection. Tujikola na ro. I'm your guardian angel. I make sure you get a good car. I come with a mechanic to check the things I cannot check. Hey. And we have had a very good successful history of us inspecting cars. So fate tunafuna emoroka okujjako abantu nga bwe twagula emoroka kyenamugamba okukola yakivaako nakola ebira nagenda ne bamukolako emikolo naye abantu abampuliriza bwe tugula emoroka tuguze enkadde kola kino na kino bw'otakikola amazima ga Katonda ebiseera ebisinga bakolako emikolo naye nga Mukama abawa omukisa guys. I'll see you tomorrow in Random Cat Talk Thursday. Mukama abawa omukisa. Ciao.